Venyo ababadde bateekeddwa wali ebusaabala delegates conference eyayitiddwa national chairman wa ekibiina kino ambassador Waswa Birigwa nga security egezaako okulemesa ba delegates oku accessing venue eno, and finally they shifted it ne bagenda Katonga gye baakoledde okusalawo okwenjawulo. Like I said, ebibuuzo bikyali bingi ku nsonga eno era nga okutwegattako leero tugenda kuba tufuna mugana wange Honorable Robert Centenary ng'ono yali mubaka wa munisipaali ey'e Kasese, kakati yayogerera faction ey'e Najjanankumbi. Ajjukira nti kibiina kyasalawo abeeyo okunaabira Ssemujju Ibrahim Nganda omwogezi w'ekibiina kino mu maaso ne baga nti kakati ogira odda ku bbali wasiiwuka empisa, katuteekewo Robert Centenary agira adda mu kifo kyo. So bwe tugenda okubeera naye wano now osobola okulaba nti kati split mu kibiina kino eyongedde okugaziwa. The other side you have Najjanankumbi, this side you have Katonga, Dr. Besigye, Elias Lukwago, Ssemujju Ibrahim Nganda, Francis Mwijuche, Harold Kaija on one end, and on the other end oyina Patrick Oboy Amriat, oyina Honorable Nathan Nandala Mafabi, oyina Robert Centenary n'abalala. Now where does this leave ekibiina ekimu ku ebyo ebyali bisinga obunene mu ggwanga at some point nga kati bali mu kwerumaaluma ne gye bagenda okubeera nga bamaliriza nze naawe. Now okusalawo kwakoleddwa olunaku olwajjo e Katonga, twalabye nga Alhaji Elias Lukwago ono yabadde amyuka president w'ekibiina kya FDC mu Buganda, ng'ekibiina oba nga abakungu oba faction eno ey'e Katonga nga emuwandako eddusu okuddira mu bigere president wa FDC Patrick Oboy Amriat gwe baagobye mu extraordinary delegates conference eyabadde Katonga. Patrick Oboy Amriat baamunaabiza agookya, yagobeddwa anti sookoddeko ebbali okumala akaseera. You have been suspended. Ati his deputy Haj Elias Lukwago Saalongo namugamba nti gwagenda okubeerawo in the interim nga president w'ekibiina kya Forum for Democratic Change, era mu mbeera ye mutwalabye ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nathan Nandala Mafabi mu delegates conference eno abe Najjanankumbi gye bagamba nti yabadde illegal oba nti yabadde ina n'ebigendererwa ebiri sinister eri ekibiina kya FDC. Ne Nathan Nandala Mafabi naye yafuumuddwa, he was equally suspended era n'asikizibwa in the interim by Honorable Harold Kaija. Ono yabadde era omumyuka we, yabadde omumyuka wa ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya FDC, kakati bamwerevetinze in the interim ye ssaabawandiisi w'ekibiina kino. Era mu mbeera y'emu Honorable Francis Mwijuche naye omumanyi bulungi omwami oyo aveeri buhweju nfanfe wa Dr. Kiza Besigye abadde nnyo mu trenches, naye bamugambye nti nawe sembera wano obeere nga kakati in the interim gwe agenda okubeera treasurer oba omuwandiisi w'ekibiina kino ekya FDC, meaning nti abadde mu kifo kino Honorable Geoffrey Ekanya naye ebibye si birungi okusinziira ku faction eri ey'e Katonga, kakati ne yafuumuddwa in the interim. So three leaders, President Amriat, ssaabawandiisi Mafabi ne treasurer Ekanya, bonna babadde suspended at least okumala emyezi 6, era mu resolutions endala ezaakoleddwa e Katonga kwe kulaba nga ne National Delegates Conference ebaddeyo okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja ng'etegekeddwa Najjanankumbi, nayo bagambye ab'e Katonga nti Lukwago ng'akulembeddemu faction eyo obanga interim president wa FDC bagenda kubeera nga baddukira mu kooti okulaba nga ne delegates conference, National Delegates Conference eyitibwa President Patrick Oboy Amriat nayo erinyibwamu eggere. Kakati ebibuuzo bikyali awo, what will happen, but nga bw'olaba awo ku screen
abo be bannabyabufuzi banna FDC ababadde Katonga onako olwajjo nga boogerako eri abamawulire olaba gobadde olaba Lukwago oyo Isemujju Ibrahim Nganda mbaka wa Parliament owakira municipality ng'agenda maaso n'okunnyonnyola ebyasaliddwawo resolutions nkugambye nti zabadde ziwererako ddala era nga bwe bayimba one Uganda one people one Uganda one Uganda one people awo nga muganda wange Isemujju Ibrahim Nganda atunnyonnyola ku resolutions ezo asobodde okubeera nga batuukako era ozirabyawo nga azikuwa mu butereevu nga bwe kyabadde olunaku olwajjo. But those were not the only things bye bakkiriziganyizaako kubanga bagambye nti mu myezi gino 6 interim leaders aba FDC abasobodde okubeera nga balondebwa, that is Lukwago, Nojja Mwijuche ne Kaija ne n'abakulembeze abalala nga president waabwe rather national chairman waabwe ambassador Wasswa Birigwa bwe yasobodde conveninga extraordinary delegates conference eno. Emu ku bintu ebirala bye bakkiriziganyizaako bagambye nti first of all maybe katono nnyo okujjukiza nti Wasswa Birigwa bwe yali ayita delegates conference extraordinary delegates conference eyabadde Katonga yaga nti conference eno njiyise basically for 3 reasons. Ensonga 3. Ensonga esooka kuggumiza nti nga FDC tetukkiriziganya na nsimbi nkyafu dirty money ojjukira nti emyezi ng'ebiri emabega ensimbi ezigambibwa okubeera nga zaava mu NRM oba ewa Mwami Museveni ze zaaviirako obutabanguko kati bwe tulaba bwe bagamba nti bwali maze akaseera nga waliwo okwesongamu ennwe mu bakulembeze mu FDC nti gwe wafuna ssente wano gwe tewafuna nze nafuna gwe tewafuna gwe ze wafuna wazikozesa ki. But Wasswa Birigwa ambassador bwe yali ayita delegates conference extraordinary delegates conference yabadde olunaku olwajjo yagamba nti ensonga esooka is to assert n'okwongera okukkaatiriza nti as a party we don't condone dirty money, we don't associate with it, tetukkiriziganya nazo era bonna abazifuna tuba denouncing, we de-associate with them, we rebuke them nebirala. So that was the first reason. Then the other one yensonga yatugambye nti waliwo poor governance issues mu ggwanga lya Uganda. The conference was actually meant to discuss that as one of the reasons. Poor governance, obukulembeze obutali bulungi mu ggwanga lya Uganda but also ne munda mu kibiina ekya FDC. And the other reason yatuwadde kwe contesting internal party elections, obukulembeze munda mu kibiina rather okulonda munda mu kibiina nga bwe twakulaba emabega kaawo. Jjukira nti wabaddewo bingi ebizze byogerebwa nti waliwo okulonda okuviira ddala ku level ey'ebyalo munda internally mu kibiina era nga najja nankumbi faction ye ya sanctioning okulonda okwo wadde kwalimu ebirumira ebiwererako ddala allegedly that waliwo bingi ebitatambula bulungi nti okulonda kuno tekwali mu mateeka n'ebibuuzo ebirala bingi ku nsonga y'emu. Kakati that was actually the reason lwaki ambassador Wasswa Birigwa national chairman wa FDC reportedly called for this conference olunaku olwajjo. So those were the 3 reasons we were told they were going to discuss Katonga. Did they discuss them? Did they give them time? Or they concentrated on one issue? Well, that can be a discussion of another day, but at least that is what we are told in the beginning. But again, the other thing we saw olunaku olwajjo Katonga ya ambassador Wasswa Birigwa okukola ke yakola luli bw'oba ojjukira bwe yagaanibwa allegedly okwakisesinga party offices enajja nankumbi n'awagaanya n'ayita emabega w'ekizimbe n'awalampa nga kuliko ne barbed wire
naye n'akozesa amagezi g'endowooza nga musajja omukulu n'abuuka n'agwa munda mu offices eza FDC Najjanankumbi. The country and so many people sympathized with him, but again nejjo kye yakoze Katonga era twamulabye nti oke muŋŋaanye okujja wano emisanvu wano nawali twamulaye nga awalampa era nga abasajja ba FDC abavubuka embula kalevu nga bamulindiridde nga bwolaba nga bwolaba ku screen awo. I wish you could see it again. Nga bana FDC abavubuka abato embula kalevu baabo balaba mulindiridde mukama waffe president batukuyambe ne bamwebagajja nga bwolaba ne babeera nga bamusembeza okuyingira mu offices ziri eze Katonga. Mpozi katono nnyo gwe atamanyi office za Katonga Road ekyo ekifo initially ndowooza nakati zaali offices eza pressure group eri jojjukira eya People's Government era ng'omukulembeze waayo yali nakati ndowooza akyali, if People's Government still exists, yali Dr. Kizza Besigye ng'amyukibwa Ssalongo Elias Lukwago omuloodi wa Kampala. So those offices largely have been there. Era Dr. Kizza Besigye yabadde azikozesa nakati akyazikozesa, that's where his offices are. So wadde wabadde ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga ya offices ezo, ojjukira nti Mafaabi ne banne emabigakaawo baavaayo ne bagamba nti Dr. Besigye akozesa offices eze Katonga okuteekawo parallel center mu kibiina ky'ebyobufuzi. Titulina Najjanankumbi. Yes, Dr. Kizza Besigye, you have the right to have your offices anywhere, but having been a 4-time presidential candidate, an elder in FDC, when you start offices Katonga and you keep meeting some of the key members mu kibiina kya FDC, you hold your meetings there. Even now, the Delegates Conference, extraordinary Delegates Conference, yateereddwawo n'ebirala. Maybe in one way or the other, you are stabilizing the party, you are fighting against the progress of this party by continuing to use your offices okola ebintu oboolyawo ebitali mu interest ya kibiina kya FDC. But again, that can be debatable. Awo Katonga meeting season was baddenga zitula ne conference Delegates Conference gye twalabye olunaku olwajjo nayo today. What next for FDC? Bibuuzo fe tukyabibuuza. Ekyabaddewo jo tekigenda kwongera rift mu bakulembeze aba enkambi zombiriri, oba what can be the permanent solution ku kye tulaba kati. Tugambe nti eno yentandikwa y'okusaanawo kwa FDC. And again, the other question that I am very interested in asking and perhaps get answers, security. Police gye twalabye eyiiriddwa mu bungi wali Busaabala ewabadde wagenda okubeera Delegates Conference eno, yavuddewa, ani yagireese, ekigendera kyabadde ki? Because as we speak, I've not heard anybody from security, maybe police, maybe other, security agencies mu ggwanga nga bwola abasajja abo nga bayiriddwa jo Busaabala okulemesa enteekateeka zonna ez'aba delegates ba FDC ababadde bakkiriziganya butereevu nnyo ne Ambassador Bwaswa Birigwa ogenda mu maaso ne olutuula luno nga bwe twalulabye olunaku olwajjo. So abasajja baabo nga bw'obalabye awo nga bakutte shield nga bagezaako okulaga nti waliwo embeera ey'obwerinde genda okubeerawo. I've tried actually to speak to some of them on the same and no answer I have got olunaku olwa leero okuva mu security. None has actually come out to explain ekigendererwa ky'abasajja abo, ate ani yabadde abayise n'okugenda e Busaabala, ate nga FDC ekibiina ky'ebyobufuzi kikola emirimu gya. Jjukira nti olunaku olwajjo Ssemujju Ibrahim Nganda
ayogerera faction eri eye Katonga eyali omwogezi wa FDC oba abadde omwogezi wa FDC ekibiina gwe kyanaabira mu maaso ekibiina side eri eya Nandala ajjo yatugambye nti Nandala ne Amuriat bakozesa security agencies nga police okwagala okuwamba ekibiina Is there some truth in that? Honorable Robert Centenary is going to be here in the shortest time possible okwongera okutangaza about the truth in the allegations that Ssemujju actually made olunaku olwajjo. And again, the other resolution that was made, Joe, nti abakulembeze bano abafuumuddwa oba abayimiriziddwa okuli Mafaabi Nandala, okuli Oboy Amuriat, former presidential candidate, okuli Geoffrey Kanya, ti akakiiko k'ebyempisa kayina okuinterfacinga nabo bannyonnyola akawonvu n'akagga lwaki baasiiwuusa empisa. Bino bigenda kutunyumira kubanga bwebanga buli faction esonga olunwe mu mulala nti gwe oli musiiwufu wa mpisa, gwe oli musiiwufu wa mpisa, gwe wafuna date money, nawe wafuna date money. Who is speaking the truth? Ani ayogera amazima? Ani ayogera amazima? But as we speak, like I said, that's no longer debatable. Batugambye nti disciplinary committee genda kubeera nga interfacing ne bana abaafumuddwa okwongera okunnyonnyola ku bibuuzo bingi naddala ebigambibwa nti bano bazze beenyigira mu kufuna sente enchafu, dirty money. And also they resolved yesterday nti bagenda ku disbanding electoral commission eri ekulembera mwami is it Totereb or something like that, abadde ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu FDC oba akyali okusinzira kisinzira wa wooli. Bw'oyogera n'ab'e Katonga bakugamba abadde, bw'oyogera n'ab'e Najjanankumbi bakugamba nti Toterebuka akyali ssentebe wa electoral commission mu FDC. So they resolved nti commission eno oba electoral commission ebeere disbanded bateekewo enteekateeka empya. Now, as I'm going for the break, the biggest question here now I'm asking today, National Delegates Conference ebadde, how do you describe the current situation in your party? Well, the fire is burning in our house, but I think we have the fire extinguishers to put out the fire like we've always done before. It's not the first time we're having fire in this house. You remember when there was a contest between Honorable Nandala Mafaabi and Mugisha Muntu, General, there was a fire. We put it out. When there was a contest between General Muntu and Poa, there was 2017. A fire. We put it out. This one is just a small fire. It will also go. No, did you say this is some small fire? Yeah, it's a small fire. Compared Honorable to the previous fire, this is small. Well, I don't know why you call this small. Tuli mu mbeera ng'ekibiina kisuspendinze Ssemujju Ibrahim Nganda ng'omwogezi w'ekibiina, and another faction suspends the president of the party, suspends the Secretary General of the party. In a dramatic turn of events. Suspends the treasurer of the party, and you regard that as a small fire. Why? Because you see, it is one thing to wish, and it is another thing. You know, there are two worlds we live in. We live in a world of reality and an ideal world. The people who think they can sit in Katonga, that road there, and then they make binding decisions on leaders of the party, I think that is wishful thinking. Because if you ask them, the locus of the law under which they are moving, they may not define it. Our constitution of the FDC clearly spells out the procedures of having leaders in place. It's not installation. This is not Rotary International where you're saying today we are installing Elukwago,
to become a president of FDC, that Lukwago was also appointed and disappointed by Amriat, then you would be taking us to a different direction. But also, I think the intent of lighting up the fire, the cat has now been let out of the bag. When this whole story of dirty money and what, the genesis of this whole thing started, people had fallen for that story and they wanted to believe it. But as events unfold, the reality is coming to the limelight, to the surface. If you say that you're chasing Amriat, who is closely associated with Museveni, you are also chasing Nandala, who is closely associated with Museveni. But you're replacing them with Lukwago, who is closely associated with Salim Saleh, a brother to President Museveni. Mwizuche, who was in Lakeview Hotel when Muhoozi was launching MK project, is closely associated with Mwizuche. Are you making the situation any better? Do you have a high moral ground? Those are the questions we need to start asking ourselves. Because if you say you are redeeming the party from people whom you suspect are going to sell the party to the Museveni family, and then you're replacing them with the people who are also closely associated with the Museveni family. It's a contradiction. How are you getting the market, off the shelf? That is To you, a that question seems to that be a leaves huge a lot to contradiction. Yes, leaves a lot to be desired. But also, we know it for a fact that FDC has systems, processes, and structures. Our founding father has been promising a change of leadership. And one of the options off his sleeve that he has preached to us is a coup, like taking over power, reclaiming our victory from State House. The unfortunate bit is that that goal of us going mpaka Entebbe, we are now branching off to Naja Nankumbi. Off to Naja or Katonga? To Naja Nankumbi, because now the yesterday's coup was a precursor, the yesterday's meeting was a precursor to the coup that is going to take place in Naja Nankumbi. Because I heard Dr. Besigye saying, FDC is built on defiance. We are now going to redeem our party and return it to the owners. That's it. Well, but the extraordinary delegates conference that we saw yesterday was summoned by the party's national chairman, who I think, I don't know, maybe you need to guide, who I think actually is mandated to call for such conferences, yes, which he did. Constitutionally he does. Yes. He has the so power. why are you opposed to that the extraordinary Constitution gives him power to convene that delegates conference. But the same Constitution also gives him the procedure he needs to go through. What did to he, have which that procedure did he flout? First of all, it has to be in consultation with the leadership of the party. The chief executive officer of the party is the party president. The secretary general is the administrator of the party. And for any party activity to be valid and legitimate, it must be, first of all, sanctioned by the party organs, not an individual, but secondly, funded by the party. Now, again, it brings us to another question of high moral ground. You're talking about Nandala and Amriat mismanaging party funds. You, as a chairperson of the party, you have convened a delegates conference and assured Ugandans that there is money which is going to finance the delegates conference. But you have not disclosed the source of that money. Even the Treasurer General of the party is not aware, in the know, of where the money is coming from, how much it is. But you have also gone ahead to expend that money, because I believe those vans I saw ferrying people to Katonga were paid. But who approved that budget? So, are you any better? Are you offering an alternative solution? Why are you not declaring
the money that you have fundraised in the name of the party to the party, because you know how the finances of the party constitutionally are supposed to be handled. Okay, Honorable, factions ZDB Muchibina, yes or no? There are two power centers actually. Two power centers, yes. And you belong to one of the power centers? I belong to FDC, mainstream FDC, whose registered physical address is Najanankumbi. Just like NRM can say we have, is it plot 1 Chadon Road? So Najanankumbi is there also. If you talk about Najanankumbi, you're talking about FDC. If you talk about Katonga, you're talking about Honorable Dr. Besigye's office and maybe People's Government Office. Okay, two separate entities. Okay, muwakanyachi mwe abali e Najanankumbi kubanga Ambassador Birigwa bwe yali ayita delegates conference eno, the extraordinary delegates conference yatuga nti eyitiddwa ku nsonga 3. Nsonga za governance mu kibiina ne mu ggwanga, kutunulira data money ezaleeta obuzibu mu kibiina, and these sound to be genuine issues that needed your support as party members. Those issues are very genuine and valid. Naye njagala kubuuza bannayuganda, twafuna omukisa National Council chairman Birigwa gye chairinga yali etunulira ku nsonga ze zimu, the data money, governance issues. Ekibiina kyasaasanya ensimbi nyingi nnyo okuyita ba delegates bajje. Eyali akubye enduulu whistleblower teyajja. Dr. Besigye Okuwuliriza biki ebivudde mu kunoonyereza okukoleddwa akakiiko ke baali bataddewo. Yadde agamba nti akakiiko yali takakiririzaamu, yandibadde akagaanirawo from the onset, n'agamba kano akakiiko sikakiririzaamu n'olwekyo sigenda kola ki? kuba part of it. Kwapiyaringa. But the fact that yakkiriza ne katandikibwa na apiyaringa ate oluvannyuma nga kamaze okukola byonna okunoonyereza kagenda kufulumya report n'agamba ate ebyo ebiva mu kakiiko sibikkiriza, ekyo kiteekawo obukwakkulizo ne weebuuza ati kati neeno delegates conference gye bali, kubanga basaba enkiiko ne zisasanyibwako essente ate ne batajja. Awo baba baagala ssente z'ekibiina entono struggling okufuna ezibadde zikola emirimu emirala gy'ekibiina zisasanyibwe ziggwewo. Well, but they at some point said Musoke, those issues ze bagambako it was within the powers of the chairman kuziteeka wali, kubanga abantu abali mu National Council be ba delegates and it is the highest decision making organ FDC. Lwaki tebazoogerako ku olwo olunaku? Well, Honorable, Kyali kibagamba. well, but ensonga ya data money bwe yajja, ensonga endala gye baayogera nti tusooke tugi disposing off. And it was disposed of, by the way, through a report, findings and recommendations. No, Honorable. They said musooke mulindeko genda maaso n'okulonda internal elections okutuusa ng'ensonga eno ejiddwa mu ddiiro. You actually went ahead and started with the internal elections ku byalo n'ewalala ng'ensonga eno tunaba kugwa according to them. By the way, I have a NEC resolution. Ngenda gikulaga wano. NEC resolution ey'ennaku z'omwezi nga 16 ogwokuna yagamba nti tugende mu maaso. Ennaku z'omwezi meka? Ennaku z'omwezi nga 16 ogw'omukaaga 16th June. Yes. I want to read the resolution verbatim. Yes. There was already a roadmap that had been approved in November during the National Council. Negamba ng'ina items. Okay? Negamba nti the resolution, it was the resolution party, wait a minute. Okay. The resolution, Okay. That the Electoral Commission tightens the structure building roadmap to have elections
delivered within the constitutionally mandated period. Constitutionally mandated period is by 6th of June. Kubanga 8th of June, October. Akalulu kajja kuba kakoze eki? Tamu y'abano ng'ekoze eki? Ng'eweddeko. Negamba nti the party structure building or election roadmap, say for activities 1 to 5, be halted for 4 weeks from 16th day of June. Olunaku eyo gundi we yatuula nti akalulu bakayimirize mukati item 1 to 5 yali yakuwandiisa abantu kukola preparing registers, kusomesa abalondesa neki nti ezo activities zigende ki mu maaso, naye okulonda kuyimirizibwe weeks 4 okutandika ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omukaaga 2023. This is a next resolution. 2 months later. Now 4 weeks from 16th of June is about first week of July, not so? Yes. Or second week of July. Yeah, second week of July. Now the question is, second week of July, Neke Gambia 4 weeks. What was wrong with conducting the elections? Then, abalala, after the directive from the founding father, nagamba muleme kwetaba kumukulonda. Abamu beetaba mu kulonda, abalala ne batakola ki? Ne batakwetabamu. Birigwa kennyini ya kulembera olukiiko lw'ennaku z'omwezi nga 28 ogw'omukaaga, National Council. That was that special National Council. Yes, Salamu Musumba nga deputy naye yaliwo. During the media briefing, I have a video here. The resolutions were made. Elections should continue for those areas which had not started. That was the resolution. Era ne Salamu Musumba yagitusomera wano ku TV fete twali ku TV nga tulaba. Elections nezikola ki? Nezigenda mu maaso. Yeah, but the same Bijirwa at some point again claimed nti yali afunye petitions eziwerako okuva mu ba delegates ne bambe ba FDC nga bawakanya elections nogenda mu maaso, and that was not given attention. He was the chairman of the meeting. Why didn't he give it attention? Because when you are the driving seat, alitosobola agamba nti nze nabadde njagala kuvuga speed 8 naye ono nateekamu gear namba emu ate emotoka netambula mpola ate nga gwe driver. That is incompetence on his part. Okay, honorable, tunatogenda mukumbulamu. How would you describe what happened at Katonga yesterday? What happened at Katonga was totally drama. Bibadde biswaza, and it was not called for. Kubanga bolaba abantu. So you're saying your national chairman was in drama? Yes, he was in drama. You're saying your vice president in Buganda, Lukwago, was in drama? As he always is. And again you're saying the 4-time presidential candidate, your founding father, Dr. Kizza Besigye, and the whole of this group we are seeing, bonna babadde mu katemba. Drama. You can look at it. Ono Dr. Kizza Besigye. Katemba oyo mwali ku TV. Why am I saying it was Katemba? There is no way you can convene a meeting in the name of FDC and you don't convene it from the premises that are designated as a FDC. Kati bw'oba oyita olukiiko abooluganda bo okujjako ng'ewuwo tolina kifo kimala Semateeka kigaana ekyo okuba hostinga. Semateeka kigaana, semateeka wa mu FDC. You must gazette the place first of all, and it must be agreeable. Ekisookedde ddala koti yabagamba musooke mugonjole ensonga zammwe ziggwe munda. Ffe tetulina buzibu n'olukiiko limugenda okukola ki? Okukola. Ne bagamba ffe tugenda kukola defiance, which is okay. It is their right to do that. Ekyokubiri, ni mugenda mu maaso. Naye ate mugenze kuyita olukiiko
Because a delegates conference, a FDC, defines the members, the category of members. For you, not everyone is a delegate in FDC, by the way. Kati boleta ba supporters of FDC, abamu tebalina na card, just supporters of the party. And you constitute them into a delegates conference. What more drama can be? What more can be dramatic than that? Did you say Mr. Lukwago has always been in drama? Yeah, he has always been in drama. Yes, and they are saying, because I heard him saying that he's coming to bring back FDC together. Yet he has a history in DP. He failed to resolve issues in DP. He ran away and did transitional justice for whatever. TJ. Then he left also that one. He went into Subi. Now he is FDC. He's also again. You see, when you have bad manners, they keep following you. Are you accusing him for everything that is happening in FDC? Yeah, because he's the MasterCard. Why am I saying there is more drama? On TV, our party chairman said he was held hostage in Najanankumbi and that he had to escape through the fence to rescue himself. Yesterday, he was carried through the fence into Katonga, where he's supposed to be having peace. Now, if I say that this man actually is fooling Ugandans, is a comedian. Let's look at that. He's fond of jumping through fences. I wish my producer would show us and that. faulting other people. Ambassador Birigwa. Would I be wrong? Nga abuke chikomera Katonga olunaku olwajjo. Honorable Chayita Katemba nti yali ayina eddembe kubanga wano yeetaaya tewali muwambe. Omanyi buli omu abeera nakazeeke. Wano tewali muwambe. Twali bannayuganda ffenna twali tukkiriza nti ekikolwa ekyokubuuka ekikomera kubanga yali mu mbeera eteeka obulamu bwe mu katyabago kyali kibi. Nange kennyini ne neetonda ne ngamba that was not called for. This is what you're talking naye about. kati omusajja omukulu w'emyaka oyina akazeeko okubuuka ebikomera ekatonga naye obulamu bwe bwabadde mu katyabago ekyamubuusizza ebikomera kiki. That's why I'm calling it drama, because those are dramatic scenes that I'm seeing happening. This should not be happening to a respectable and credible political party like FDC. It is so disheartening. Well, yesterday Mr. Semuju Ibrahim Nganda achali mwogezi wa kibiina kyamu? Yeah, he is. Oh. Yeah, officially he is. I thought you suspended him as well. He was removed from the position of chief whip. But he's still the spokesperson of the party. He Okay, is. yesterday, nga bw'omulaba yatugambye nti mugezaako Nathan Nandala Mafabi, Patrick Oboy Amriat akozesa security oba bakozesa security okugezaako okuwamba ekibiina. Lwaki muwamba ekibiina kya FDC? Ekibiina si kiwambe. Saawa zino naawe bw'oyagala ojja kugenda oyingire Najanankumbi ku headquarter. In fact, right now as I speak, waliwo process abantu gye bali mu kuza nomination forms n'okufuna certificates of nomination. Honorable Sekuwulira. Yeah, empulira. Genda tugendere Najanankumbi amafuta nina. Ogende weerabire gwe kennyini. Bino byolaba wano ku mawulire. Abo abantu babadde Busabala tebabadde Najanankumbi. Ne Katonga. Kati ate ojja kuŋŋamba nti party president oba secretary general ayina obuyinza obudeployinga police. DPC, so you have no hand. IGP, you have no hand in the security personnel deployed at Busabala yesterday. The security does its ekola omulimu gwayo. There is no way a civilian can command. Honorable Amriat, Honorable Mafabi, bombi tebalina mukono ku basirikale betwala byababadde deployed. Kubanga kati balina ranka ki mu police. I said you ebawa obuyinza obw'okudeployinga abasirikale. Tebalina. But there are allegations that the people you support, Honorable Nandala and Honorable Amriat, bali kutwala kibiina kya FDC eri NRM ne Mwami Museveni. And the same people be baleese okubasikira. Walaba kabaluwa kasali Musaleke yawandiika n'agamba Lukwago onjogerako nnyo sigenda kuddamu kukuwagira. Sali Musale ba vice president ba speaker bagenda eggulu kumulaba kiraga nti alina obuyinza mu government eneriwo. Group then? No, me I was actually personally
I was on record. I did not believe in that approach of the people's government because I don't believe in organs that have no power, that are dysfunctional, that are just there for people to share titles, you know, I am this, I am that. But when it comes to the real power, it is somewhere else. I want to ask a question. When we constituted or instituted the People's government, led by Dr. Besigye. Yeah. For me, if that people's government was supposed to organize a march to State House to lead a coup, I would be in front commanding. But the manner in which it was operating left a lot to be desired. I said, I'm not going to be part of that. I'm not going to be part of a struggle where you make plans and then you invite journalists and then announce that tomorrow tugenda kulumba State House. Then Kayihura comes with his police and tear gas and people are bruised, others are taken to jail, others are dead. I said I will not be part of that. If we are doing it with a purpose, a genuine purpose of going to capture power, I will be part of it. So me, I said no. Because why, if Bobo yagala genda kulumba State House, ojeko Mwami Museveni, lwaki osokera ku mawulire? Oba okola accountability ogikolera ani? Oba ani gwogenda okulopa? Kiba kitegeeza you're mobilizing us to come into the struggle, ate otemyako. You are alerting the enemy. A trained soldier. Okay. There is no way you can alert your enemy that I am coming so to pursue you. So that was comedy too. Okay. Now let me finish my question. Your president, Amriat, takyali mukulembeze wa FDC okusinzira ku group eno. Nathan Nandala Mafabi, takyali SG. But that's what they resolved, Honorable. Geoffrey Ekanya, takyali treasurer. Era baba sikiza dda abakulembeze abajja. Lukwago, Kaija, Mulalani, treasurer general. Kati bwe baba nga balina obuyinza. Gamba Lukwago awandiike ebbaluwa ezzaawo Ssemujjunganda nga chief whip mu parliament. I need you to say that again. Look in one of these. If they have the power, let Lukwago as party president start writing correspondences on behalf of FDC to parliament, including making changes in parliament as the leader of FDC, and you see if they will be honored. Two, let also Kaija Harold as this also. But for Kaija, actually, he has been the deputy SG. He is the deputy. At least he can do something. But he also, for him to perform his duties, it must be through a delegated authority. That is the law. Tosobola kubeera ng'oli onzirira. Oli mumyuka wange. Oli mumyuka wange. Ate ne weewa obuyinza. Omumyuka kitegeeza you are deputizing. Naye nga akiriko mu maaso yakuwa obuyinza bukola. So Lukwago ne banne bwe baba balowooza nti baafunye obuyinza olunaku olwajjo babukozese batandike na kuwandiikira parliament ezeeko bamugoba wano mu kooti ne bamugamba ozze wano ozze kuwolereza kibiina ani yakuwadde instructions yavaayo ng'akaaba. We've got a road deal, you know what? But these why didn't he evoke all those powers? These are respected leaders. Yes, they are, and we respect them. But sometimes... But you're describing them as if they're making a huge mistake. Or perhaps, you said they're comedians. It is comedy. Me, I'm just seeing drama in this. Because people of their exposure, people of their stature, Lukwago actually should be the best person to exercise law because when ebintu byali mukola byamubeerako one time. You remember when they removed him from office? Yes, I do. N'agenda mu kkooti. Lwaki yagenda mu kkooti? At the time when Frank Tumwebaze was the minister for kkooti z'atakkiririzaamu. Lwaki yagendayo? Ate n'omusango kirabika yaguwangula. Because he was the legitimately elected Lord Mayor. Kati lwaki alowooza nti ye kkooti yamusalirawo nti asigale mu ofiisi kubanga ye meeya omulonde naye bano baamuli ati be baalonda baveemu. Isn't that selfishness and greed? You are warming up for elections on
October 6th. As we speak, this conference suspended these elections too. And they're saying they're going to do whatever it takes to stop them. Ebikolimo bya kapati bitakamunye. That is my little Uganda. Ebyenkoko. Ebyenkoko. Aha, ebikolimo byenkoko tebitakamunye. That is the best answer I can give. But they don't seem like cussing. What? They don't seem like cussing or even lamenting. What they're doing, they say they're going to walk the talk. Let them stop it, no problem. If they have the legal basis, it's okay, no problem. If they have the legal basis, they can come and stop it. It is their right. Because the Constitution... Why don't you want to listen to them? The Constitution gives... Why doesn't Najana Nkumbi want to listen to these people? If they have genuine issues, they have genuine concerns, why not listen to them? By the way, I am not seeing anybody refusing to listen to anybody. In any case, our founding father, who is supposed to be the icon of unity in the party, has decided to be otherwise. He himself mentioned it, that Nandala and Amriat reached out to him 3 times in an attempt to have these differences, to harmonize. He gave them conditions. Now, does that indicate that these people don't want to listen? Even when they have reached out 3 times and they were given conditions? In my opinion, if you are a parent and your children have gone astray and they decide to come back home, the first thing you do as a parent, you embrace them and say, my sons, thank you for coming back home, but what was the problem? Can we now talk? But the moment you keep flaring your tempers on them, they'll go into a combative mood, and this is what is happening right now. Oh, katigogamba tuja nabo bajagamba tubalinze. Are you solving a problem? You are not. But both sides are... And they, you know, something that people have not seen in this whole situation. Nandala Mafabi, Amriat Oboy, we are part of that Katonga team. Yes. When General Muntu was the party president. The moment Muntu was successfully pushed out of the party, now the same team that participated in making these gentlemen, they are now fighting, decided to fight them. But the beauty is that these people they are fighting also know a lot of the inside information. So it is a fight of insiders. That is why it is becoming a bit complicated. A fight of insiders. Kati oli amanyi weaknesses zoli, noli amanyi strengths zoli. Kwegamba bajja kwekuba webagenda okukoma bananyini party tebagenda. But these agreements seem to be personal, at least based on what you're explaining. They seem to be more of personal greed and whatnot. Yeah, this have nothing to do with the incompetence of FDC as a party. Nothing at all. So how do you resolve? You see, America made Bin Laden. When he started doing terrorism on it, they decided to hunt and look for him. That's exactly what they are doing to these 2 gentlemen, who have been very loyal to Dr. Besigye. I saw yesterday Amriat saying that the code has been broken. The code has been broken. That is going too far. Why don't these 3 gentlemen sit down? Yeah, but and agree to resolve these things outside the public. But the person you believe in, Honorable Nathan Nandala Mafabi, as your SG, he was just this week quoted umawulire nga agamba nga wagenda okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, and again he was quoted saying ye w'amaanyi nnyo agenda kutandikira mu East talinga Dr. Besigye. Kati ezo ntalo zaabwe abo babiri be bamanyi bwe bazitandikira. Now don't you think... I don't believe in him as a Secretary General, in as much as I did not vote for him kubanga nze nali mu timu ya Mugisha Muntu. Would you say that again, Honorable? You don't believe in Nathan Nandala Mafabi as SG? No, I don't believe in him. I know him as the Secretary General. Oh, okay. You said I believe in him. Yes. No, I don't believe. I know. Because he contested for that position and won it. In Nambole, where I was a delegate. So if you say believing,
it is as if he's a cult leader and he has a following that is supposed to believe in him. He's there by way of constitution, not by way of belief. Like what your happened SG said these words. He was quoted as having said that. Yes, well, if he has already made an assessment of his strength, it is constitutional right to contest for presidency. And you can see, let me even go further. When General Muntu tried to contest for the flag bearership of the president, he was fought badly. When Amriat contested for the flag bearer, took over the flag of FDC for presidential. 2017. He was first of all abandoned in the campaign, and after, I think he's now serving his punishment for having become a flag bearer. Now Nandala, from the time he declared that he's also going for that seat of president, he's now being fought. He's also having his own problems. I want to believe even me today, if I declared that I want to go for the presidential, the same wrath is going to come for. Why? Why is it so? I don't know why that pattern. I'm still investigating. Why there what is do you that, think? That consistent. Do you think pattern. there is someone, you know, that is there consistently fighting whoever arises in the party I'm here to hold the flag? investigate, first of all, the preservation of that position, and also why the pattern is the same. That's for another day. But I have observed it. I don't know if you have not observed it also. I've observed it. So this whole thing leaves a lot to be desired. And if I am asking myself, Honorable. actually I have a disturbing question. What's that question? Sente zebogerako actually zafulumanga 2020. Mwezi gwa munana gwa kumeka. Bagamba allegation. By that time, I was still an FDC member, but I was in an contesting in an election as an independent. So I may not tell whether the money came or not. But if that money purportedly came in 2020, why is it causing problems in FDC today? 3 years later, 2023? Especially now that we're in an election cycle. If the person, the flamer of that fire, should have first of all made an analysis, an evaluation. Guno muliro gwengendo kuma sawa zino. Ekibiina gukireka mu situation enungi oba embi. Singa guno muliro teyagukuuma, FDC yandibadde mu mawulire emyezi gino gyonna oba nedda. Omanyi bw'oba okuuma omuliro, ennaku zino tuli mu nnaku za mpewo. Gusobola okukubugumya kubanga waliwo ki empewo. That is a positive. Naye omuliro gusobola okukwokya. Kati yo omuliro guno yagukumidde ani? Yagukumidde Lukwago kujja kukuwamba kibiina? Yagukumidde Museveni ekibiina kyaffe kisaanyeewo? Museveni asigale nga kyali waggulu? Yagukumidde Nuupu okutwala ekifo ekya opposition political party eri stable? Oba yagukumidde FDC? Ebyo ebibuuzo tulina okubyebuuza. Guno omuliro ani gwe gubugumya, ani gwe gwokya? Okay. Faction powerhouse nga bw'ogiyise ye Najja Nankumbi eyimiridde naani? It seemed to be isolated. Najja Nankumbi? The party, emirimu gya party gitambula mu maaso nga bulijjo. It's not isolated. Whom are you standing with? Because bw'otwogera ku Katonga already nkubuulidde oyina you have Dr. Besigye wali, Lukwago wali, Ssemujju wali, Mwijukye wali, Kaija wali, I don't know whether Salama ali eyo. Nebirigwa naye wali ate naye yakimye fomu ez'okwesimbawo. That's news you're telling us. That's news you're telling us. Yeah. You read Monitor yesterday. He was quoted saying nti abawagizi bange bagenda ne bangamba balina okujjayo fomu ne bazindeetera kubanga baagala ngende mu maaso okuvuganya ku bwaki? Kuba national chairman. Fomu yaziina yakkiriza yaggyeeyo fomu yaziina naye ate ejjo ng'ateekawo olukiiko lugaana olukiiko olugenda okumulonda ng'ennaku z'omwezi 6 kubanga oba togenda kwetaba mu kalulu fomu oba ojjayo zaaki. Waliwo baganda baffe Mwijukye oyo gwe bataddewo saawa zino ali mu kakiiko akapya ak'ebuhweju bamulonda
Buweju mu constituency ye. Mu elections wagamba tezali mu mateeka. Zino enfu. Salamu Musumba naye Bugabula bamulonda mu zino elections enfu. Twali Kasese nga tulonda. Ababaka ba parliament bajja ne beetaba mu kalulu. Ne bawagira naye n'abantu baabwe. Ne babeerawo akafa ak'Ekasese bakalangirira ssaawa 6 gw'ekiro mu Matumbi. Nga weebali balinze biki ebivaamu mu kalulu. Kati ate bwe bajja wano ne batambula ne dokita ne bagenda mu bitundu ebirala nga bagamba temwetaba mu kalulu ate nga bo ewaabwe bamaze okukola ki okukeetabamu. Kati ekyo kiba kitunafuya. Olabawo ki double standard? Confusion, double standards. That's what I see. And intrigue and selfishness. Mwetabye mu kalulu ate nimuga nti kafu. Tosobola kuŋŋamba nti sigenda kulya ku mmere yo ate n'omala n'oteekawo essowaani naye mumpeeko ekifo ky'ennyama. Oba oganye okulya emmere ekifo ky'ennyama okyagaza. So you're not isolated? Nakyo kireke. You're not isolated? We are not at all. Muli nani? Tuli ne party FDC. Era kati saawa zino bwe bakubuuza nti party president wa FDC ogamba n'ogamba Lukwago. That would be a joke. A very big joke. Party president wa FDC wali. Okimanyi nti organization yonna ibeera ne seal. In a company law they call it company seal. Ani agiina? Najja Nkumbi. Secretary General is the custodian of the seal of FDC. So which seal is the... Harold Kaija having? That's what you're asking. Which seal does Kaija have? The symbol of authority. Does Lukwago have it? He knows when he was booted out of that chair of mayor, the office remained locked. Even if he was out, but he still remained the Lord Mayor. Has Najja Nkumbi become such a huge luggage for Katonga to carry? Because they seem to say, Beti so mugugu betaaga okwegaganulako. Gwe mugugu ogulimu Centenary, gwe mugugu ogulimu Mafaabi, gwe mugugu ogulimu Amriat. Katika mboze bannayuganda muli eyo. Guno omugugu nga bagugjeeko. Gugenda kubayamba gutya okulongoosa amalwaliro gamu, amasomero, enguudo, ebyo byonna bye babadde basuubiza okubatuusaako. That should be the moral question. Don't you think these efforts are being directed to a wrong people? Me, I would say, let's join hands tugende tumamuleko Museveni tumujeko kubanga naffe tukooye okubeera mu opposition. Naye kati gwe bw'obeera mu comfort zone nolowooza nti bw'ojjako Nandala ne Amuriat oba naani Najja Nkumbi kati gwe kiki ojja kuba okimaze. Yes, they think so because they think Nandala... No, Honorable. They think so because they think Nandala has been getting money from the establishment he's purporting to want to remove. So how has that hindered those people from removing Museveni from power? Because you see, the person we are talking about has ever been a party president for 2 terms. 2, even when he left the party, he also went and created another vehicle for removing Museveni. We are still waiting. We are still waiting patiently. Ugandans are still waiting for Museveni to go. And they are waiting desperately, by the way. Okay. And they are not going to wait for us to resolve our internal contradictions. Who is the current chairperson of the party's electoral commission? Toterebuka Bamwende. Good. Yeah. He was as well suspended. And I'm wondering who is going to conduct elections on 6? You know, I have been going to Theatre La Bonita. And there are those skits that they do. I never take them serious, because I consider them as just mere drama. Anything serious must have a legal basis. Anything serious. Today, if Nandala Mafavi wrote a letter and put the party seal, there is nobody who can dispute it. Really? Yeah, because the Constitution gives him the power and mandate to speak and act on behalf of the party. If we are talking about constitutional order, we are not talking about,
informal structures taking decisions that are binding to a formal structure. Have you taken the initiative? So I respect systems, structures, and processes. Yes, but have you taken the, because you seem also to suggest that the direction some members of the party are taking is ugly for the party. Very, very ugly. In fact, ugly is an understatement. Let me tell you this. Let it be on record. I am not exonerating Nandala Mafavi and Amriat. They might be wrong. They might have gone to pick that money because I was not there. But the kind of treatment you're giving them and reward, is it the one that is befitting and deserving to them, your former colleagues? Couldn't you have approached this thing in a much better and civil and respectful way? That has been my question. Have you taken the initiative to talk to them? I know some of these people, your friends, personal friends. Have you taken the initiative to engage them on this? We have engaged, even now I'm engaging. I'm sure they are watching, they are listening. We've been into this for all this time. Dr. Besigye, our founding father, if I were him and I realized there is a problem with Nandala and Amriat, and I have the interest to build FDC and put it back online, this is what I would have done. I would not remote control FDC from Katonga. I would seek mandate of the delegates to become the party chairman. That is why Museveni has refused to leave that position of chairman of the party. Even in Nyerere, when he left CCM, he retained the position of party chairman. Why? Because he has the institutional memory of CCM and he wanted to continue exercising his power legitimately, by the way, because today, if Dr. Besigye was elected as a chairman. Okay. Okay, oli muko uliya kutinde kwenti lukwago kuchina kyagenda mu atabula. Hello? Esebo. Amanya go nejo sinzide sebo. Amanya go sebo nejo sinzide. Komake Charles. Oli wa Komake. Dr. Besigye. Kwanje sebo? Mubuyinja. Esebo. Kasanga timbuyinja zone. Yes, mugana okuva mu buyinja. Yana nenda abasajja ngaba abakulu. Na mukaba afile. Okay. Asoko ve mu buyinja tuberenga tukwatagana. Hello? Sebo? Okay, kanfuna omulala. Ku Baba TV. Hello? Wanji sebo? Hello? Sebo? Baba TV. Yes, amanya go nejo sinzide. Bampita Ronald ndi Kasanga tiwano. Yes, Ronald. Newunya omusajja ogwokyaziza nnyo mu studio. Kirungi musajja we waffe. Ewa. Obana nandyogedde n'olulimi olutuufu. Feel free yogera. Mubashiza mwe mukiriza muri kwenda kurwanisa Museveni. Konka kandi hati mutandikire kwerwanisa. Muri kukozesa state. Kurebuka ngo kandi yabo niyo yarwanisa FDC. Okay. I feel so sorry for you. Okay. Everybody. Hello? Oli ku Baba. Sebo yogera nnyo nyongera ku ddoboozi. Ndiwa nevushya. Ebusiya oli otye? Munabusiya, hello? Okay, munabusiya tumufiiridwa. Hello? Kireka sebo. Ndi bulungi sawa, amanya go nejo sinzide. Nze bampita Moses ndi Kawempe. Yes, Moses. Nsinzidde Kawempe. Okay. Bw'okuba essimu nja kusaba va kumpi ne TV yo tujja kuba tukuwulira. Hello? Hello sebo. Amanya go nejo sinzide. Nze Kaka Frank sebo. Oli wa Kaka? Nsinzidde Kabuuma sebo. Kabuuma yewa. Munyonyo. Okay. Sebo mbalamusiza mukulu Centenary mulamusiza nnyo. Yes, sebo. Yes.
akati ensonga omukuluza ayogera zonna ssebo nzikiriziganya naye mwami Lukwago mwami Lukwago ye buli wabeera nga bwabirambisa obulungi Suubi buli wamu ye mutabanguzi era ekizibu kya FDC saawa eno ye Lukwago ye kajiko natabula yatabula buli kintu era sentinale mulwanirire ekibiina kyammwe Lukwago ayagala kitunda mu nuupu balina kye bakweka kye mutasobola kulaba mwe baba webale muganda wange hello Sebo oli ku Baba TV kanda bono hello webale kulaba Kabamba Christopher Ntula Luzira. Kabamba Luzira. Kinale mulide byanyonyola naye adda mukongozi bwe tulina mu Uganda. Kwe kuba nti omuntu ajja natandikawo ekibiina naye bw'atuuka okukivaamu ate n'agala asigazeemu emirandira. Ekikulu Sentinale kye banyonyola ge mazima matuufu nejjukira nti Besigye nga liida waabwe eyatandika ekibiina bw'akivaamu ate yaggulawo branch ewa Katonga. Tebakulimba nti waliwo ekintu ekibakaayanya okujjako ekyo Besigye akulaga nti ava mu kibiina naye akyakyagala era kyekirina mu NRM eyo enkola bwe neba tevudde mu bakulembeze b'ebibiina nkubuulira abantu bangi bakyakaaba Sentinale we bali kuweereza Buganda. Webale nnyo mwami Kabamba Christopher Luzira hello mukulu okulamusiza ssebo kale wekitiibwa mukulu Sentinale mulamusiza kale ssebo ogane Samuel Osebagere kankolwane Kayunga Bugerere oli mutya bannabugerere je tuli mu bweli bannabugerere nsonga ziwulidde ensonga ziwula niyo mukulu Sentinale mbadde mukkiririzaamu nnyo era nga mmanyiyo omuntu omukumanyi ekituufu ekyakola mu FDC sente baazirya babamuwaako tuyinza kumanya nali independent ekibiina bakindawa mu 7 naye akimanyi era ensonga siwa ziremeddeko ekituufu okiraba naye okiremeddeko manya mutereze eggwanga mukkaanye mutereze eggwanga mube mukwerumaaluma munebe tuna kibiina wa mu 7 abali munnakayunga hello Sebo ndi bulungi amannya go negyosinzidde nze bamusabya makamikidadi ntuudde Kitagwenda yes Sebo badde njagala ndaba omusajja Sentinale oyo awuno naye musiima badde mugamba babeeremu n'amaanyi kubanga bali babasiize enziro bye baagala byonna babagamba babawadde sente atalina sente yaani bo tebaziina naye bye bagende bakola kati FDC ayagala kika ye Besigye n'oyo omusajja w'oyo Lukwago mbadde nsaba gundo oyo Sentinale beera n'amaanyi kati batidde ki lwaki mwabayise kuwandiikwa bweba balina majority lwaki tebajja ne bakampeininga ne basinga akalulu lwaki baddeeyo kati nabo bagenze mu nsiko nga Museveni bali luweero nga tekusaba mumwanye n'amaanyi mubeere n'amaanyi abasajja abo tubeefuula nabo bansiko abale nnyo musajja kati nabo bali mu nsiko hello asaba amannya ago negyosinzidde Semugabi oliwo Buloba yes mbadde mbuuza ekibiina ekyo kyani ekya FDC ekibiina si kya Besigye kati bwakeera n'akugobamu guba musango kya Besigye kyani ate kya Besigye bwakeera n'akugobamu guba musango kati kyembadde mbuuza nekyeranga maliriza nti omwami oyo akolanga ani mu kibiina oyo ali mu studio abale nnyo Sebo era ne be baagobye ku ssaawa eno bali luddawa abale nnyo Sebo ajja kwanukula bwana wange hello Sebo gye baliko mukama wange amannya negyosinzidde Sebo amannya nze Musoyiro ndi Kyesiga kyanna mukaaka Masaka Musoyiro ng'ombuzeeko ya mwembi muno tulaba ku Baba TV mwebale naye nze nyakutegeeza mukama wange senga bannayuganda tulina ekizibu kimu naddala abantu abo wansi bannaffe batukulembera era tutabuddwa kiki kyetugenda okuzzaako tugenda kunenya abantu ba wansi kola kye bandikoze kola mume nyini abakulembeze mmwe kizibu mu Uganda
Nekuuza mukama wange abakulembeze abatukulembera kyekizibu ekisookera ddala. Mazima. Naye okutegeeza ne bw'otunuulira ebyokulabirako bino. Tunuulira ekyali mu DP, otunuulira ekiri mu FDC. Abakulembeze bwe buzibu abantu bawala abantu b'e Uganda tebaagala kukulemberwa baagala kukulembera. Kubanga nja okutegeeza abantu abo bonna abakayana bagyeko tiketi obagala timugenda kwesimba mu bifo bino era wagenda okuba olutalo. Abantu bonna abakulembera banoonya tiketi ya bukulembeze. Era bannayuganda abannanja beegayirira mu bannabyabufuzi ab'owaggulu. Tiwali muntu ategeeza wano Pulezidenti Museveni ng'abo abakulembeze. Abalinyo. Nkoyaza. Ensonga yennyini abantu bawansi abaabulijjo abakulembeze ab'ebyobubira by'obufuzi mwe buzibu. Abalinyo musoyiro funa babiri basatu olwo tumwaka dda akamalo kwanukula. Hello. Webale kweza Mr. Kungu. Sebo webale kulaba TV y'obwakya bazinga. Webale kweta na honorable. Ndi wano naye. Ndi Kakoza Peter Nilajjana Nkumbi. Yes mwami Kakoza. Oli ku kitebe ndale kya FDC. Ndino nilo mukisa ebigenda maaso birafuna agange kubanga ndi kitole kwennyini. Mpanga Nilajjana Nkumbi. Naye Mr. Centenary wetu ndesiri wa FDC. Naye bamutute ekibiina kya FDC. Sikubo ddungi. FDC tukuze tukiyagaliramu nga tulaba ekibiina ekiriwo. Naye olaba kano bikiza Besigye atukokaaba amaziga kitegeeza tewali kitambula kituufu. Kiza Besigye ekitabo gy'ayiseemu ne FDC bw'oba gitegeera tyali kabi maziga. Ekyokubiri ekintu kino ekyaba kifeesi kimutadde mu FDC. Nze Mr. Kungu nalabye ekinalabye eggulo ku FDC ne Busaabala. Tiyagaasi amaanyi ago nageweta ku poliisi n'amagye ani ayiwa bakifeesi. Abalinyo Sebo Kakoza Peter. Hello. Sebo. Okay, Gwadida Semba Yosebo. Hello. Gwadida Semba Yosebo. Ono Milton okuva Entebbe. Milton, yes. Ekibiina kino kya FDC ekituufu kye kiriwa. Ab'e Katonga tulaba bye bakola. Ab'e Najjana Nkumbi tulaba bye bakola. Omusajja Kizza Besigye yatandika ekibiina ekyo nga kirina omusingi mugumu. Naye nagenda okulaba nti mu 2016 Besigye yesimbawo abasinga tebamugoberera onoweyekalakaasa tebamugoberera kati esaawa zino FDC bagiyita yaabwe. Abalinyo Milton ono bajja kuddamu ono yadida Sembayo. Hello. Sebo amannya go ne gy'osinzidde. Joseph okuva Busia. Joseph tetukuwulira nsaba oyogereko nnyo Sebo. Joseph okuva Busia. Okuva wa? Busia. Busia, yes, Joseph Busia. Katemba denamba FDC ndowooza mistake yagira wano we balonda bweyamulyaga okubakulira nga president w'ekibiina. Okay, sikuwulira mugala wange simanyi oba kizibu kiri ku ssimu naye. Hello. Mr. Kungu. Wanje Sebo. Yebaliko mukama wange. Mannya go ne gy'osinzidde Sebo. Osinzidde wa? Mukesa Kampala Central. Yes Sebo. Kakati mambo Besigye gwe neewuunya. Ekintu yamanya nti ajja kyagala ng'akivudde n'aterekero kakuloozi akamukuumira mu buyinza newakuwadde nti aba awummudde kati asigaze obuyinza kati essaawa zino akaabira ku sikwiti. Kintu kye baakoze bo bennyini ate tebalina njawulo nabagenze wa Museveni. Abantu abo beetereze mukama wange. Abalinyo Sebo. Sebo Sembayo banyabo. Okay, funa isimu emu yokka tumalize sigenda kwongera kufuna simu ndala. Gwe asembyeyo Sebo banyabo. Era Sebo. Ennyabo. Yebaliko Sebo. Kale maama amannya go ne gy'osinzidde. Nsinzidde wano Namawojjolo. Namawojjolo, yes. Yes Sebo. Besigye kennyini ye yayiwa ekibiina. Kuba abantu be yawa kaadi. Tosobola kukwata kaadi n'ogiwa omuntu ng'oyo yali talina kyamanyi tabitegeera. Ani nnyabo? Oyo amuliyati. Ate ne Lukwago
naye bannaye yaddeko ebbali yaleese emivuyo mu kibiina buli wamu. Okay, bali munna mawujjolo okubeera nga honorable abantu obawulidde nina wannobaka sijja kubusoma bwonna kubumalayo naye anagambye nze Mukasa Kasese mbuuza Centenary nti akola ngaani kubanga tukimanyi nti ba delegates abaaliwo ekisanja kyabwe kiggwako nga 6 Oktoba n'olwekyo olukuŋŋaana lw'eggulu lwabadde lutuufu kubanga abalondebwa ne bwe baba batuufu tebannaba kutandika kisanja kyabwe neyanziza Mukasa Ali Kasese. Nagamwa Mikungu nze credit njiwa the unbogable FDC chairman okutuukiriza kyeyasuubiza bannayuganda n'akubiriza extraordinary delegates conference. Otherwise the real dramatic scenes were at Najana Nkumbi when journalists and some FDC members were beaten. Oscar. Those were horrific. They are not even dramatic. Oscar Ali Kalungu bwagambye Kalungu mu buddu jasinzidde okubeera nga ateesa bw'ate makolo kavuma kutumidde. Okay, Brian Chobe obaka nabo mbulabyo nagamba Ronnie Okia from Palisa. Adam Mafabi is the biggest problem in FDC. His arrogance is everywhere. Just see what is happening even in Bugisu Cooperative Union. Okia Ali Palisa bwatyo mwagenda abalala tukomaawo tuddemu honorable kati kantandikire ku kya delegates obuyinza bw'abaliko buggwako nga 8 covid obuyinza bw'abo abantu bwaggwako nga 2020 officially by the way naye olw'okuba nti waaliwo covid abalonda 2017 2015 myaka 5 from okay. 2015 oh, yes. 2015 buba buggwako 2020 true naye we tugenda okubalondera covid nejja government neteekawo lockdown nga tetusobola kukola nkuŋŋaana ez'abantu bangi okulonda kati ate NEC nga temanyi ddi covid lwekola ki lweggwa singa yali emanyi nti covid eggwako mu weeks nga 2 yanditeddewo resolution egamba nti kale katukole extension yaki eya 2 weeks naye okuba nti covid kyali kintu kipya nnyo nga tewali ategeera engeri gye kinaagweramu ne beewa emyaka 3 naye nga resolution egamba by why are we saying ennaku z'omwezi 8 kubanga resolution eyo gye baakola mu October 8th 2020 by law ebeggwako nga bagambye emyaka 3 ebeggwako 8th 2020 naye nga tegaana kibiina that was an interim process quick fix ngabo oyinza okugamba nti kati ono omwana alwadde tumuteeke mu ambulance tumudduse tugende nga tumujanjabira muki mukubo paka lwanaatuukira emulago mu basawo naye ate bw'otuuka emubende n'olaba nti wano waliwo eddwaliro ezisingako eri emulago osobola okukyamya ambulance omulwadde n'omutwala ne bakola ki ne bamujanjaba so it was not cast in stone naye obukulembeze okulonda okubaddewo saawa zino kutuufu omuntu bw'amala okulondebwa n'alayira taking oath kiba kitegeeza nti atandikirawo emirimu kati ngaffe baatulonde Kasese nze chairman wa constituency municipality e Kasese ne tugenda ne tulayira I took oath before a commission of oath okay. After oath bakukwasa instruments of power n'otandikirawo emirimu gyo so it's not era ennaku z'omwezi lwaki National Council egamba ennaku z'omwezi 6 lwaki ennaku z'omwezi 6 tugenda kulonda ba NEC members it is the final activity ey'okulonda kati bwemba banonze Kasese nga chairman wa constituency ate nga ndi supposed kubeera delegates ng'ennaku z'omwezi 6
okusobola okulonda kuba NEC members sisobola kubeera delegate nga sinaba kulayira by law ekikuwa obuyinza kulayira so that the party is able to now gazette the delegates mu electoral commission as required by the law but I will forgive my colleagues some of those details tebazimanyi now omuntu agamba nti FDC ya doctor kibiina kye waba kugobye yaffe ffenna including him ne Dr. Besigye singa kyabadde nga kibiina kikyenga omuntu teyandiyisa abo abantu be yayise Katonga nti mujje tukole ki ensalawo yandibadde akikolera wali ewuwe ekasangati nekiggwa naye olwokuba nti ekibiina ky'abantu kyeyavudde akunga abantu bajje bamuyambeko so that is wrong the party is for us all naye bwe mbuuza bo bagamba nandala simanyi NRM yabawadde ssente bo emiliyoni 638 bazijjewa ezateeseteese kubanga eyo budget birigwa gye yafulumya chairman ate jjukira yagambye that extraordinary delegates conference million meka 638 million obuza bazijje yali budget they have not yet disclosed the source of that money ate jjukira I think last week waliwo nalaba ku mawulire nga ndikasisi nga balaga nti birigwa Joyce owekitiibwa Joyce Sebugwawo yamukyalidde ne bamubuuza yakukyalidde n'agamba yakuleetedde ssente z'ogenda okozesa mu lukiiko bakimubuuza I remember the question si lugambo I saw it on TV now with those kinds of association nabagamba kati Joyce Sebugwawo mukwano gwange kati bwe mbagamba nti ne General naye ajja wano oba yali ategeeza General Muhoozi simanyi bwe mbagamba nti ne President naye ankyalire ye kennyini nga kyame n'agamba nti nze okubeera mukwano gwa Joyce Sebugwawo oba Museveni oba General tekitegeeza nti ngenda kutunda kibiina why is it that the same message is correct for one side and it is wrong for another side that is why in the beginning I called for equity nengamba bwe tuba tulonda tunoonya abantu abakolagana ne Museveni n'abo abakolagana ne muganda we nabo tubagobe n'abakolagana n'omutabane nabo tubagobe kubanga tewali njawulo wakati wa Museveni Sali Musale ne Muhoozi teriwo if that is our major problem so bemuna bagoba bonna temugenda kwemalako babaka nze nandisabye Dr. Besigye in fact yandiyambye Lukwago namujja mu bino ebintu Lukwago alina omugugu ogw'okutereeza enguudo z'omu Kampala nvudde ewange eri gye mbeera ntuuse wano ne bampa yange ebuuseeko olw'enguudo embi tosobola nti omuntu alina ogwo omugugu ate omwongereko omugugu omulala ogw'ekibiina ate nga n'obumanyirivu bw'alina just bwakutabangula sinaba kulabawo ekibiina Lukwago kyagenzeemu kyataddemu emirembe the history is very clear buli wagenza ava waliwo obuzibu alekayo ebizibu wakutabangula yes that is a very bad history and me I thought and you think that kutabangula has been imported from FDC stop. Yeah, because there is a history already which is undisputed in a DP Simanyi Subi even at KCC itself where he sits there are problems so let him sit down and settle and fix the problems of Kampala where he was elected. Ababalenye tugenda koma wano on bakadde ko video. Sibula abantu. Well, Mwami Kungu Baba TV mwebale nnyo okunchazaako wano. These are my personal opinions. I'm analyzing these issues. I know some people asking oyogera ngani. I'm a founding member first of all. FDC twagitandikawo. Njagala kubajjukiza bana Uganda. Besigye basooka okwesimba we Lukunjiru baamugaana tebamuwa kalulu naye ffe Kasese twamuwanga n'akange kwekali ne tumobilizing abantu najja n'atusanga naffe twali mu struggle zaffe kati waliwo omulangira yagambye nti twandyogedde ku bintu by'obusinga saawa zino ekibuuzo kibadde ku ensonga ezikwatagana ne FDC tewali ngeri gye nandibadde nsobola okuleetamu ensonga z'obusinga balw'enzululu ate nga kye bampise kuteesa ku nsonga za byabufuzi
naye bwe bali mpita wano okwogera ku bya Rwenzururu nja kujja njogere sirina buzibu kubanga n'omusinga kojja wange kati lwaki simulwanirira tukoyanziza honorable ogenda omusinga kojja wange opportunity wejja kumulwanira ojja kumulwanirira kati ate oyo ye nfiirawo nende kati muli basanyufu kyaddaki tetunaba kusanyuka kubanga n'engeri gye obukwakulizo bwe bamuteekako conditions za bail gye baamuwa nfu nnyo baamugya mu komera ne bamuteekamu omuguwa mu bulago nja kukuza ku nsonga eyo nze Adam Kungu program ganga mukabwete webadde ne honorable Robert Centenary member wa FDC ate mobilizer tunaddamu nga tuzeemu jambo obairo likubona gangamuka ku Baba TV.